I'm Denton Davidson for Gold Derby here with Aly Muritiba, the director and writer of Brazil's entry for Best International Feature Film at the 94th Academy Awards, Private Desert. Aly, this is such a beautiful story of love and self-discovery. What inspired you to create this film at this time in your life? Bom, nós estamos vivendo no Brasil um momento político muito delicado. O país está separado em dois por conta do contexto político. Vivemos quase dentro de um regime fascista, em que todo o tempo as pessoas têm brigado umas contra as outras. O discurso de ódio tem sido o discurso preponderante no meu país. E esse é o motivo pelo qual eu decidi entregar para a audiência um filme de amor. Acho que falar de amor num momento tão difícil em meu país é uma espécie de testemunho, de testamento de que o cinema pode ser uma ferramenta muito importante para combater o fascismo. We are living right now in Brazil a political situation that has divided the country. We are living under a regime that is very much like a fascist regime, and there's been fighting and hate speech is on the rise. So that's why I decided to deliver a movie that is a movie of and about love. And it's a movie that talks about love. And I think it shows how cinema can be a tool in fighting things like hate speech and the fascist environment and climate that Brazil has been under recently. And the main character, Daniel, is a discharged police officer who was fired for brutality. And I've read that you worked as a prison guard previous to becoming a filmmaker. So I was curious if that influenced you and how you portrayed Daniel's character, and what did working in a prison teach you? Bom, eu trabalhei como um agente prisional durante 7 anos e ali eu convivi durante esse período com pessoas muito conservadoras, com pessoas que costumam ser consideradas, em meu país e acho que em geral, como as opressoras, mas eu também pude ver que essas pessoas podem ser boas pessoas, podem ter bons sentimentos e podem fazer boas ações. Assim como o protagonista de meu filme, que é um policial que é comumente visto em meu país como um opressor, mas que é transformado pelo poder do amor numa pessoa mais tolerante. E o meu filme é basicamente um filme sobre tolerância. Durante esses 7 anos de trabalho na prisão, acho que a maior lição que eu aprendi foi a lição da tolerância, foi como é possível encontrar humanidade, como é possível encontrar beleza nos lugares mais brutalizados, como é o caso de uma prisão. I worked in a penitentiary for about 7 years. And during that time, I lived with people and got to meet a lot of people that are considered conservative and are seen as the oppressors. And I noticed by living with them that they can be also good and do good things, that no one is just one thing. And just like the protagonist of my film, who is a cop and in Brazil seen as the oppressor and more of like an evil force, but who is transformed by the power of love. And this is what the movie is about to me, tolerance. And the biggest lesson that I learned while working in a prison for 7 years is tolerance and the ability to find beauty in situations that may seem like they lack beauty. And the film does examine that, and it's really also about masculinity and what that even means. It's not always black and white. You've got Daniel, who sort of represents every stereotype of what it means to be a man, or at least he's trying to project that, but that begins to crack and break down gradually and expose more vulnerable sides of himself. Can you talk about that? Bom, como todos podem imaginar, o Brasil, a América Latina em geral, mas o Brasil em especial, é um país muito machista e um país onde a cultura patriarcal é predominante.
Então, quando você nasce um homem num país como o Brasil, você aprende desde muito cedo a expressar suas emoções, seus sentimentos, pela via da opressão e pela via da violência. Eu sou uma dessas pessoas. Eu nasci numa pequena cidade no interior do Brasil, trabalhei durante muito tempo como um agente penitenciário e fui ensinado a manifestar as minhas emoções e os meus sentimentos de uma maneira muito opressora. E desde que eu tive uma filha, isso passou a me incomodar muito e eu comecei a refletir em meu cinema. Esse é o terceiro filme que eu faço sobre masculinidade tóxica. Comecei a refletir em meu cinema como é possível fazer com que os homens possam expressar suas emoções de uma forma mais tolerante, de uma forma mais amável. E Deserto Particular é a culminância dessa minha pesquisa, dessa minha busca por um homem mais amável, por um homem menos opressor. As most of us know, in Latin America, and specifically Brazil, is a very sexist country. It's a country where the patriarchal culture really dominates all of society. And it's a country where if you were born a man, you are encouraged to express your feelings through oppression and violence. And I am one of these people. As a man, I also fell into this trap, this category. I was born in a small city and I was encouraged to express my feelings through these less tolerant or intolerant means. And since I had a daughter, that started to really bother me. And this is actually the third movie that I make about toxic masculinity. And I've been trying to use my cinema to find ways of how can men express their emotions in a more tolerant, humane way. I've been using my cinema as almost like a research tool for this. And Private Desert is the climax of my research in this field of tolerance and toxic masculinity as well. And I would like to talk briefly about the scenery of Brazil. It's not necessarily the parts of Brazil that people see all of the time. It's not the beach. It's not a fun party. It's very rural. It's warm. It's at least for me, was a different side of the country. Can you talk about the Brazil that you wanted to portray in this film? Bem, eu vivo no sul do Brasil, que é a parte mais fria, que é a parte do Brasil com uma forte presença da colonização europeia, polonesa e ucraniana, mas eu nasci e cresci no nordeste do Brasil, que é a parte que nós chamamos de sertão, que é aquela parte mais quente. E o que eu faço nesse filme é juntar esses dois mundos, o mundo do sul, que é esse mundo mais frio, mais cinza, também politicamente mais conservador, com o mundo do Nordeste do Brasil, que é um mundo muito mais quente, mais pobre, mas ao mesmo tempo muito mais progressista. E são os lugares em que eu vivi e vivo, e para mim era importante que essa história de amor, que para mim é uma espécie de manifesto, se passasse nesses lugares que fazem parte de minha vida. E eu tinha muito interesse em mostrar para a audiência diferentes partes do Brasil, um Brasil diferente do que se vê comumente nas telas. Normalmente se vê no exterior filmes brasileiros que se passam no Rio de Janeiro ou em São Paulo, e a mim interessava mostrar o quão diverso e quanta beleza e diversidade existe no nosso país. I currently live in the south of Brazil, which is a colder place. It's a place where you can see the colonization, our European colonization more present, lots of immigration from European countries as well. But I was born and raised in the northeast of Brazil, what we call sertão, so the interior, the outback, one may say, which is a place that's a lot hotter.
And it was interesting for me to connect, to unite these two different worlds. So on one side, we have the cold, gray, conservative south of Brazil, which is where the protagonist lives. And then on the other side, we have the Northeast, which is warmer. It is poorer, but in a way, a lot more progressive as well. And these are places that are part of my life and places that where I've lived in. So it was important to me to bring this love story, to tell this love story, which I kind of see as a manifesto as well, in these places that were and are a part of my life. It was interesting to me to show a different Brazil. I think that outside of Brazil, internationally, when one sees movies about Brazil, it's often Rio or São Paulo, but the diversity and beauty of Brazil served me in the story and interested me. And it was a tool that I used to tell this love story. Well, it was beautiful to watch. And Aly, thank you for your time. Good luck with everything this season. And thank you so much for chatting with me about your film, Private Deserts. Thank you, Denton.